Yes, very good morning to everyone. So today I'm going to talk about there is a concept called as functions in Python. So basically, this functions concept is not only available in Python. In every programming language, there is a concept called as functions. Firstly, we have to understand why functions are so important. What is the need of the functions to implement as part of the program? If you use the functions concept in a programming, what could be advantages? All these questions you have to have. What are the questions? What is function? The first question. Why we use functions as part of the program? What are the advantages if you use functions concept? Isn't it? So these questions you're supposed to have an idea. The functions is basically it's a generic word. Even marriage function, anniversary function we used to call. So in computer programming, we should not trying to give generalized meaning. See, please, being a software developer, it should be terminology related definitions are different. So I can define that, function has its own definition, isn't it? Because functions are used as event handling concept. Event handling concept means what? Where a product is having a buttons. When you click on one button, there is a function call is going to happen. That is called as a event handling program. There is a secret keypad for the door. If we enter the lock key such a way that the this door is going to be unlocked. For every key there is a button, right? You are performing an action to call the function to perform a specific job. Are you clear? So as a result, we have a specific advantages. If we implement the programming through the functions concept, the first advantage is that, isn't it? Code become reusable using functions concept. If we use the functions concept, the overall program become modularized. A large program is divided into small pieces of the logical modules. In future, if any changes are required to change one particular module, does not impact other modules. That's an advantage of the functions concept. So please understand why we are learning this concept. For every concept, you might have seen a lot of concepts so far. Have you seen the concept without the usage to resolve the problem? Every concept is designed in a programming to solve the many problems that is supposed to understand properly. Is that clear? Great. Let's go ahead little. I'll be give you introduction to functions, types of function arguments, scope of function variables, recursive functions, lambda functions, generators, iterators, comprehensions, many more things I'll be discuss about it. Isn't it? These are very important, significant related concepts. Each and everything you have to be very cautiously understand that. Clear? Okay. Firstly, we understand what is the definition of the function. You read this particular line and tell me what do you understand about it.
Function is a self-contained block of a code which does a specific task. What does it mean? Obviously, as I said, if there is a remote, there is a remote. Here there is a power button, right? When you click onto this power button, if the TV is getting the mode of the TV is off mode, when you click on it so that power will be enabled. Again, if you press, power will go off, which means that this button has a self-contained block of a code. ఈ బటన్ వెనకాల ఒక సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఏ దాని పర్పస్ కోసం నువ్వైతే కోడ్ రాసి ఉంటావో ఆ పర్టికులర్ పర్పస్ మాత్రమే ఎనేబుల్ అవుతుంది. దీంతో పాటు ఇంకా మనకి మెనూ, ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఆరో బటన్స్ ఉంటాయి, isn't it? ఇంకా మనకి ప్లస్ అండ్ మైనస్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఛానల్ చేంజింగ్ ఉంటాయి. There are many more, like Netflix, Prime Video, many more buttons will be there on top of the remote. ఏ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్, లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్, the value would get increases. That time simultaneously decreasing might not happen, isn't it? So understand that what could be the code might have written behind each button of the remote. So there the functions are much more plays the important role. Are you clear, guys? ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ లో ఉంది, ప్లస్ కొట్టినప్పుడు ప్లస్ వర్క్ అవుతుంది, 1 కొట్టినప్పుడు 1 వర్క్ అవుతుంది, 2 కొట్టినప్పుడు 2 వర్క్ అవుతుంది. అంతేగాని 1 కొట్టినప్పుడు ఇంకోటి వర్క్ అవుతుంది కదా. నువ్వు కోడ్ని ఫంక్షన్స్ లాగా మార్చకపోతే, ఆల్రెడీ మీరు యూజ్ చేశారు, క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, గుర్తుందా? సార్ నో 2+3 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈక్వల్ బటన్ కొట్టినప్పుడు మనకి అడిషన్ ఇస్తుంది. అంటే బటన్ వెనకాల నువ్వు ఏం కాల్ చేస్తున్నావు? ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేస్తున్నావు. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. Right. I told you that I'll give you the justification that how code become reusable. Okay. But just understand it is an advantage or merit of a particular function. Okay. The code become modularized, which means a large code, millions of lines of the code would become small pieces of the modules. It is essential because to make the code is as reusable. Change management easy. Clear? Okay. Next slide. There are two types of functions basically. Already ready-made code is available. Such functions are going to be treated as, what? Built-in functions. Predefined functions. Ready-made functions. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? బేసికలీ ఒక ప్యాకేజ్ నుంచి కానీ ఒక మాడ్యూల్ నుంచి కానీ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం సి లాంగ్వేజ్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ math.h అని రాసాం, గుర్తుందా? It is the header file. Math.h is a header file, also known as a package or module from which set of many mathematical built-in functions are readily available. Call them with a name, pass their parameters, it gives output to you. We are not going to write a code behind a particular function. నువ్వు ఏ ఫంక్షన్ వెనకాల కోడ్ అయితే నువ్వు లాజిక్ రాయాలో నువ్వు రాయట్లేదు, ఆల్రెడీ ఉంది. దాని నేమ్ని కాల్ చేసి దాని పారామీటర్ పాస్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అలాంటి ఫంక్షన్స్ని మనము బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న ఎగ్జాంపుల్లో దెర్ హావ్ టేకెన్ హైట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఒక లిస్ట్. ఇందులో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ యొక్క హైట్ని స్టోర్ చేసి max of height, max is a built-in function, height is an object or parameter or argument ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 1.89. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ మాక్సిమం వాల్యూని నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆర్ యూ రైటింగ్ అ లాజిక్? అబ్సల్యూట్లీ నో, రైట్? మరి ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ రాశారు. అలాగనే మినిమం, అలాగనే యావరేజ్, అలాగనే మీడియం, మోడ్, ఇంటర్క్వార్టరల్ రేంజ్, మెనీ మోర్ mathematical functions we have. Tan theta, cos theta, many more.
ఒకవేళ ఉంటే యూజ్ చేసుకో, లేకపోతే నువ్వు రాయి. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ ఉంటే యూజ్ చేసుకో, లేదు అంటే మనమే డెఫినేషన్ రాయాలి. దాన్నే మనం యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, కస్టమైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం. అంటే లేకపోతే మనమే రాసుకోవాలి లాజిక్. దర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేట్. ఆర్ క్లియర్? రైట్. సో యా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ కోడ్ లేకపోతే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనమే రాసుకోవాలి లాజిక్. అది ఎలా రాయాలి మనము పైథాన్లో? దర్ ఈస్ అ కీవర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డెఫ్. ఆల్రెడీ నేను మీకు టీక్ ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్లో చేశాను. డెఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఇచ్చేస్తాము. డెఫ్ ఫాలోడ్ బై ది ఫంక్షన్ నేమ్, and function will follows the arguments or parameters, and followed by the colon operator, followed by the body of the function. It has to be indented properly. This is the procedure how exactly a user defined functions can be written. Example, absolutely. A function, ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసామో దాన్ని కాల్ చేస్తేనే ఆ ఫంక్షన్ కి వాల్యూ వస్తుంది. లేదు అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇస్ యూస్లెస్, ఇట్స్ అ డమ్మీ. ఎలా కాల్ చేస్తాం మనము? ఆ యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ తో మనం కాల్ చేస్తాము బై పాసింగ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ పారామీటర్స్. ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అయితే, or else I'll write it. I'll go with a program. Let me demonstrate built-in function. I just wanted to tell you what do you mean by built-in function. Yes or no? ఏమని చెప్పాను built-in function అంటే? Built-in functions also called as ready-made functions or predefined functions. Those functions derived from either package or module. Are you clear? Okay. Let us take there is a keyword called import. ఎస్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని పెట్టాం కదా మనము, అదే పైథాన్లో దాటిని మనం ఇంపోర్ట్ అంటాం. వాట్ యు వాంటెడ్ టు ఇంపోర్ట్? ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్. ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ స్టాటిస్టిక్స్, ఇంపోర్ట్ numpy, import pandas, import matplotlib, ఈ రెడ్ మార్క్ ఎందుకు ఇస్తుందంటే ఇక్కడ మనం ఈ పైచామ్లో వాటిని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేదంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయలేం. అందుకోసం ఇది రెడ్ మార్క్ ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రెడ్ మార్క్ ఇస్తున్నాయి కదా, సింపుల్గా ఫైల్లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్లస్ గుర్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసి పాండాస్, రీసెర్చ్ పాండాస్ ఇస్ ది ప్యాకేజ్. దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసేస్తే అక్కడ రెడ్ మార్క్ రాదు. ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ నౌ. యు సీ.
installed and indexed. Okay, you see now, still it is updating the index. Once it is updated, pandas will not be get highlighted. Are you clear? Are you seeing, guys? Pandas is not highlighting because it is already available. ఇలా మనం ఎన్నైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే యూస్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ ఆర్ ప్యాకేజ్ అండ్ justify that about built-in functions. కరెక్ట్. బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? అసలు మ్యాథ్ నుంచి బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఏం వస్తాయి? జస్ట్ యూ సీ ప్రింట్ మ్యాథ్ డాట్. ఒక్కసారి చూడండి, ఇవన్నీ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ మ్యాథమెటికల్ కింద ఉన్నవి. ఆర్ యు సీయింగ్? పై వాల్యూ, ఇక్కడ ఎఫ్ అని ఉన్నాయి చూడు, ఎఫ్ పింక్ కలర్ లో ఎఫ్ ఉందా? పింక్ కలర్ లో ఎఫ్ ఉన్నవన్నీ built-in function. Square root. ఇవన్న ఫస్ట్ If I give 16, చెప్పినాం what is the output you are looking at? పైసలు ఆన్ ద స్పాట్ ఇస్తా అన్నాం, సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేసామన్నాం, లేదు ఆపేరు. Square root is a built-in function derived from the math. We are providing 16 as the actual parameter. మనం వాల్యూ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 16 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ఎంత? జానవి నిద్రపోతున్నారా ఏంటి? 4. ఇంకా ప్రింట్ మ్యాథ్ డాట్ పవర్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ 2, 3 అంటే ఏమవుతుంది? 2 to the power of 3 is what? 8. దాని వెనకాల లాజిక్ నువ్వు రాయలేదు, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్పుట్. Therefore పవర్ ఫంక్షన్, స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ are the functions derived from the math module. Therefore they are built-in functions. Very clear? అలాగే ఇందాక చెప్పాను చూడు నేను, list. There is a list one where I have stored some kind of a student's heights, like 1.78, 1.98, 1.56, 1.58, 1.47, like that. There are set of students' heights are there. I just wanted to know whose height is max of list 1. లిస్ట్ 1 లో ఎవరైతే హైట్ మ్యాక్స్ ఉందో అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. మిన్ list 1. So now hence I can say that the square root, power, min, max, tan, cos, all these will be comes under what? They are built-in functions derived from the math module. Is it clear? ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నా? Right? Use, can you call a function which can validate given phone number is valid or not? నేనేమడుగుతున్నా ఇప్పుడు? నువ్వు ఇలా ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తున్నావో ఈ బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్, మ్యాక్స్, మిన్, ఇవన్నీ ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పడానికి ఏమైనా బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఒకవేళ ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పండి. లేదు అంటే మనం రాయాలి. As per my knowledge, there is no built-in functions available
To validate the given phone number is a valid or not. ఎక్కడ లేదు built-in function ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మనం రాయాలి. Let's go ahead with the user defined functions. User defined functions. Are you clear? ఏంటి ఇక్కడ నా పర్పస్ ఏంటో అదే నువ్వు రాయాలి. ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ లేదు కాబట్టి నువ్వు ఓన్గా డెఫినేషన్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఎలా రాస్తావు? డెఫినేషన్ కీవర్డ్ పీపీటీలో చెప్పాను కదా ఇందాక. ఇక్కడ డెఫినేషన్ అనే కీవర్డ్ వస్తుంది, ఫాలోడ్ బై ద ఫంక్షన్ ఏమొస్తుంది, ఫాలోడ్ బై ఫంక్షన్ పారామీటర్స్, ఫాలోడ్ బై ద కోలన్, ఫాలోడ్ బై ద బ్లాక్ ఆఫ్ ది కోడ్. దీని ప్రకారంగా నువ్వు ఫంక్షన్ రాయాలి. ఓకే, లెట్ us write definition. What is your function name? నీ ఇష్టం. ఫోన్ నంబర్ validation. మీనింగ్ఫుల్ గా రాయి. ఫోన్ నంబర్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫోన్ నంబర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. అంటే ఇది ఫార్మల్ పారామీటర్. ఫోన్ నంబర్, పి నంబర్ అంటే ఫోన్ నంబర్. పి నంబర్ని మనము ఫార్మల్ పారామీటర్ అంటాం. అంటే మోహన్ తేజ హార్డ్ కోర్ పైథాన్ డెవలపర్, ఆయన రాస్తాడు ఇది డెఫినేషన్. ఆయన పి నంబర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు, వై అని పెట్టుకోవచ్చు, ఏమని పెట్టుకోవచ్చు. రాసినోడు వేరు, యూజ్ చేసేవాడు ఇంకోడు. Therefore, the moment whenever you write a function definition, whatever the parameters and arguments you are giving, they are formal arguments. Please note here, while creating function definition, parameters or arguments, also known as arguments, call them as formal argument. Formal arguments. In real-time scenario, function definition written by someone and utilized by someone. Please make a note. Followed by colon. ఈ లాజిక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. చెప్పండి లాజిక్. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇఫ్, ఎల్స్ వాటిల్లో చెప్పాను. ఇక్కడ ఏం కోడింగ్ రాయాలి మనం? ప్లీజ్ మౌనికా, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్స్ ద కోడ్ వి సపోజ్ టు రైట్? If phone number. If p number, length of the p number, length of the phone number is going to be a 10, obviously will be define it as, you know what, valid phone number. Valid. Yeah. Next, in case if it is not equal to 10, else or elif? Elif. Else or elif? Sir, phone number contains Else, no? record like +9. Valid is equal to 10. It can be greater, it can be less, right? Three possibilities ఉన్నాయి. ELF, length of the phone number can be less than 10. Insufficient digits.
Last case is else. Print exceeded number of digits. Clear? That's all. Function definition రాసేసారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడుంది? According to the programmatic, mathematically or maybe programmatically, ఈ functions concept అనే folder ని మనము ప్యాకేజ్ అంటాం. క్లియర్? ఓకే. అందులో రాసిన ఈ యూజ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ని మాడ్యూల్ అంటాం. మాడ్యూల్ లోపల we have written this function definition. Are you clear? దీన్ని మనము ఇంకొకటి ఎవడో కాల్ చేయాలి. ఎవడు కాల్ చేస్తాడు? బయటికి వెళ్ళి టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ కాల్ చేస్తాడు. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఈ ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా రాసాడా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వాడు కాల్ చేస్తాడు. అరే క్లియర్? యూనిట్ టెస్టింగ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ బయట ఎక్కడో బయట ఉన్నాడు. వీడు test engineer wants to connect with a package. Package will eventually connect with a module. Module will have a function definition. For that we have to pass the parameter. So ikkada enti to access what is the function name? Phone number validation function. To access phone number validation function, we need to establish connection between test engineer file with package and module and corresponding function. How it is possible? From is the keyword. Package name called as a functions. From, it is not coming. Okay, from morning new batch dot functions concept, isn't it? Okay, import. There is a module is called as user defined functions. ఇక్కడ మార్నింగ్ న్యూ ప్యాకేజ్ అనే దాంట్లో నెస్టెడ్ ప్యాకేజెస్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ విచ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ది మాడ్యూల్. ఓకే, ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ అనే మాడ్యూల్ని మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ ఫంక్షన్స్ డాట్ ఫోన్ నంబర్ వాలిడేషన్ అని కాల్ చేయాలి. ఇంత పెద్ద నేమ్ ఇది కాల్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే దర్ ఈస్ అ నేమ్ అలియాస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాట్ ఫోన్ నంబర్ వాలిడేషన్, ఇక్కడ ఫోన్ నంబర్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం 7799132754. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వ్యాలిడ్ ఫోన్ నంబర్. ఇదే ఫంక్షన్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఫోన్ నంబర్ వాలిడేషన్ లెస్ దాన్తో చేయి 7799132755. ఒకటి తక్కువ ఇచ్చాను, insufficient digits. F dot phone number validation where +917799132754. Clear?
మీరు చేయండి, మీ సిస్టంలో చేయండి. ఇది 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 నేను పంపిస్తున్నా. కంట్రోల్ C క్విక్లీ. టెస్ట్ ఇంజనీర్ కాపీ. Hello, sir.